Thank you, sir. So the last 3-4 days, there has been a lot of different kind of versions thrown around everywhere regarding this skill development case. So English lo maatladaddu ani chepparu sara kaadu kada. So 1 second, we'll do it in both. Just so, yeah, yes, yes. So under silent gondandi. I understood all of you will be happy in the end. Just wait. So last 3-4 days, whatever different versions were coming around in the media, so we thought we will give a clarity and set the record straight on several issues. So first of all, what is the skill development scam that is being talked about? The 371 crore rupees of Andhra Pradesh government money has been given away on nomination basis to a private company by the former Chief Minister of Andhra Pradesh. How? By projecting a false 90:10 funding formula and projecting it falsely as a 3,300 crore project. So 371 crore is the amount released by government as part of the 10% imagined out of 3,356 crores. And 371 crore was spent in the process. 241 crore is identified by CID as the proceeds of crime. How we arrived at all that is the detail of this press meet. So, ఈ ప్రెస్ మీట్లో ఈ 10 విషయాలు మీ ముందు ఉంచాలని మేము అనుకుంటున్నాం. రాదర్ 11 విషయాలు. సో దీస్ 10 పాయింట్స్ మీతో కవర్ చేయబోతున్న 10 పాయింట్స్. ఇట్ విల్ బి కవర్డ్ బోత్ ఇన్ హిందీ, ఇంగ్లీష్, తెలుగు, వాట్ ఆర్ 3 లాంగ్వేజ్ దట్ వీ కెన్ స్పీక్. అండ్ we request you to just show some patience, okay? All members of the media. And we also have the Additional Advocate General to throw light on several key aspects, the legal aspects of the whole issue. So to begin with, quickly I'll round up the 10 issues that we are going to quickly touch. The 10 issues are fake and fabricated tripartite agreement in this issue. Then the money of 371 crore released without following due procedure. Officers being put under pressure at various times and note files and their observations totally ignored. Then Siemens global head, Siemens AG, functioning from Germany, that company giving clarifications about this. Then the Siemens, actually whatever they carried out in Gujarat, and what is it about? A few things we'll discuss quickly, and my colleague will quickly bring out those papers to show you. And then like a money trail of this 371 crores. So on one side, the government side, what all mistakes were done, and at the end, how the money went to private hands and how the private money changed in private hands. Our chart. Then ED, the role of ED in this issue, investigation and all that, and the arrests made by ED, and the press notes given by ED, and the tweets given by ED at each point of time. Then prima facie evidences that we placed before the remand court, which got the actual remand, which resulted in the remand. Then the screening of evidence done by misplacing note files, that aspect. Alage 10th aspect, 241 crore proceeds of crime ani cheppanu. I told you that. So that 241 crore, how we arrive at that figure and how you call that as proceeds of crime from out of the 371 crore. And then last point, the version of the CITD, Central Institute of Tool Design, a third party whose opinion was sought, and the aspect, because about that also several media houses have covered something about CITD, so we'll clarify about that. So these are the 11 points. The 11th one I read out just now, CITD point, which we are going to cover quickly, one by one. So first one, fake and fabricated
tripartite document. How do we call it? Fake. So the actual signatory for Siemens is Soumyadri Shekhar Bose. He signed it as an MD there. And the tripartite agreement is fake in the sense that this tripartite agreement is between three parties: skill development and design tech company and Siemens India Software, SISW. So these three names are found in the agreement. But this agreement is born out of a GO. Now the GO and agreement both were born on the same day. That is the first thing. So ఒక ఆఫ్టర్ థాట్తో తయారు చేసి పెట్టింది కనబడుతుంది. జియో number 4, which talks about this agreement, is GO number 4. I can hold GO number 4 and show you. Now GO number 4 talks about 90-10 funding pattern, which I mentioned at the beginning. The agreement does not talk about 90-10 at all. The agreement talks only about 330 crores. You may ask me 330 or 371, in दोनों में क्या है? So 330 plus 41 crores GST involved in the process makes it 371. That is it. So the agreement talks about 330 crores worth things that they are going to deliver. They are promising. Now 330 crores is what? 10% of 3,300 crores, which is mentioned in GO. So the GO కరెక్ట్గా చెప్పాలి అంటే జియోలో ఏముందో అదే ఉండాలి అగ్రిమెంట్లో, కానీ అలా లేదు అదనమాట. వాట్ షుడ్ బి దేర్ ఇస్ జియో ఫస్ట్ రావాలి. జియో వచ్చిన తర్వాత నార్మలీ స్పీకింగ్ నార్మల్ న్యాచురల్ టైం జరగాలి. ఆఫీసర్స్ అటు ఇటు వెళ్ళటము ఏదో ఒక 2 weeks 2 months ఏదో జరగాలి నార్మల్ టైం. ఇది అలాగలేదు. నెక్స్ట్, వై వి కాల్ దిస్ ఫేక్? బికాజ్ దిస్ అగ్రిమెంట్ runs through with some paras of the GO, but the GO number is not mentioned. This agreement runs through, as you see the agreement, there are paras about the GO. అక్కడ GO గ్యాప్ వదిలేశారు. అంటే ఏదో డ్రాఫ్ట్ తయారు చేసి ఫ్యూచర్లో నంబర్ వేద్దాం అనుకున్నట్టుగా అలా ఉంది, అంతే ఉంది. ఇప్పుడు స్క్రీన్లో చూస్తే, ఇన్ కన్సిడరేషన్ ఆఫ్ ద అబవ్ అబ్లిగేషన్ సైన్ టు అండర్టేకింగ్ బై SIW and Design Tech and APSSDC, 3 organizations, ensure that a total sum of 330 crores exclusive of applicable taxes. So applicable taxes 41. Then which shall be paid by the government of AP towards financial. The amount has been sanctioned wide letter number dash dated dash. ఎక్కడైనా అగ్రిమెంట్ ఇలా ఉంటుందా? అగ్రిమెంట్లో అన్నీ ఉండాలి కదా. అయితే మీరు అడగవచ్చు, అక్కడ అగ్రిమెంట్ అయిపోయింది ఎక్కడో ఉండుంటుందండి, అవ్వక ముందున్న సంతకం డ్రాఫ్ట్ని మీరు పట్టుకొచ్చి ఇన్వెస్టిగేషన్లో తిప్పుతున్నారు అని అడగొచ్చు. ఇన్వెస్టిగేషన్ మీన్స్ దాట్ ఓన్లీ. వి వెంట్ టు సీ ద ఒరిజినల్, బట్ దిస్ ఈజ్ వాట్ ఈస్ సీన్ ఆర్ షోన్ ఆర్ డిసైడెడ్ ఆర్ ప్రొజెక్టెడ్ ఆర్ అగ్రీడ్ యాజ్ ద ఒరిజినల్. ఇది దట్ ఈస్ ద డాక్యుమెంట్ ఇన్ ద ఇన్వెస్టిగేషన్. రైట్, నెక్స్ట్ విల్ మూవ్ క్విక్లీ ఫార్వర్డ్. సో there are some other points by which we conclude. Payment terms and applicable taxes. 90-10 was mentioned in GO to establish, but it was not mentioned. Okay, right, quickly, next. At the outset, I would also say that. At the outset, తర్వాత చెప్దాం, మీకు అర్థం కానివన్నీ లాస్ట్. నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఒక పాయింట్ ఉంది, ఒక కండిషన్, అసైన్మెంట్ క్లాజ్ ఉంది. అసైన్మెంట్ క్లాజ్ ఏంటంటే, మీ SISW and Design Safety agrees hereby that their rights and obligations under this act shall not be assigned to any third party. సో ఈ 330 crores తాలూకా హ్యాండ్లింగ్ ఒక థర్డ్ పార్టీకి ఇవ్వరాదు అని వాళ్ళు రాసుకున్నప్పటికీ థర్డ్ పార్టీ ఇన్వాల్వ్ అయింది. థర్డ్ పార్టీకి డబ్బులు పుష్ చేశారు. హూ ఇస్ ద థర్డ్ పార్టీ? ఇంకో డిజైన్ టెక్ నుంచి మరొక కంపెనీ.
ఆ కంపెనీ పేరేంటి స్కిల్లార్ అని పేరు పెట్టారు. PVSP/స్కిల్లార్ అని ఒక కంపెనీ ఉంది. సో ఆ టేబుల్ తర్వాత సార్ కూడా చూపిస్తారు, అప్పుడు అది మీకు బాగా అర్థమవుతుంది. నెక్స్ట్, సో విల్ స్పెండ్ టైం క్విక్లీ. తర్వాత రిఫరెన్స్లో సార్ చెప్పినప్పుడు అది వస్తుంది. నెక్స్ట్, ఎంటైర్ అగ్రిమెంట్లో నో మెన్షన్ ఆఫ్ డేట్ అండ్ టైం చెప్పాము. నెక్స్ట్ సో నెక్స్ట్ మనీ witnesses, no witnesses mentioned or signed on the memorandum of agreement. Next, if you talk about this Gujarat show Gujarat project, no problem. So this Gujarat project ఇదే స్టేజ్లో we'll just show you 85-15 అనే అరేంజ్మెంట్తో అక్కడ జరుగుతుంది. Quickly we'll run through. 5 centers of excellence, 88 crores. 6 centers of excellence సెటప్ చేశారు. టోటల్ 11 కంప్లీట్ చేశారు. 5 ఒకసారి, 6 ఒకసారి. So 188 crores was spent in creating 11 centers of excellence. Multi-party agreements were signed between commissioner industries, engineering colleges, technology partners and that. Ikkada what you have to notice is the equipment is seen on ground. Money was spent, 85% is the grant in aid given by Siemens. Now the same Siemens company has clearly given clarification to us. We have not done anything like this in Andhra Pradesh. Global head company has, so they, upon receiving mails from the investigation agencies, they replied to CID. What did they reply? They said, Siemens India software is headed by this man called Suman Bose, who is no longer there, we have sacked him. Now he has signed in 2 different places as 2 ways. For Gujarat he signed as Shekhar Soumyadri Bose. For AP he signed as Suman Bose for reasons that he only can explain. So he is a person carrying 2 different signatures. That's what we're trying to. Amit Saigal, legal counsel and nodal officer for SISW. Their own company's legal counsel is telling about their company. మా కంపెనీలో సుమన్ బోస్ అనే ఒక దొంగ ఉండేవాడండి. వాడు చేసిన తప్పు ఏమనగా మేము కనుగొన్నామండి. వాడు ఏం చేశాడంటే ఇది అని చెప్తున్నాడు. వాడు 2 చోట్ల సంతకాలు పెట్టాడు, అక్కడో సంతకం ఇక్కడో సంతకం, వాడు 2 పేర్లు ఉన్నాయి అని వాళ్ళే చెప్తున్నారు. సో ద సిమెంట్స్ కంపెనీ దెమ్సెల్స్ ఆర్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్ దాట్ హెడ్ ఆఫ్ ద గ్లోబల్ కంపెనీకి అమౌంట్ ఆఫ్ 371లో 58.8 crores had been received by Germany for sending some software. Siemens original company. So except that 58.8 crores, we have nothing to do with your 2,800 or whatever crores. Ani వాళ్ళు చెప్తున్నారు Siemens. The Siemens has completely denied because that Siemens received only D point 58.8 of the 371 crores paid to Design Tech. Now Siemens also did not receive 58.8 crores from Skill Development Corporation or AP Finance Department or AP Higher Education Department. They received the 58.8 software cost or whatever from this company called Design Tech. So this company Design Tech is the first recipient of government money, which is 371 crores. వారికి వచ్చిన 371లో 58.8 నిజంగానే సీమెన్స్ అనే కంపెనీకి పంపారు. దానిని ఇవాళ కొన్ని పేపర్లో ఎలా చిత్రీకరించారంటే డబ్బు ఇచ్చారు కదా 58.8, వాట్ ఇస్ రాంగ్, 58.8 crores డబ్బులు ఇచ్చారు కదా అన్నారు. ఇచ్చారు, కరెక్టే, ఇచ్చారు మీన్స్ వాట్. ద పాయింట్ ఈజ్ ఈ డిజైన్ టెక్ కంపెనీ ఆంధ్రప్రదేశ్ గవర్నమెంట్కి ఏమని రాస్తుంది, 90-10లో ఆంధ్రప్రదేశ్ గవర్నమెంట్లో కొందరు వ్యక్తులు వారితో కుమ్మక్కయ్యారు కాబట్టి సర్టన్ పీపుల్ హ్యావ్ కన్నైవ్డ్ విత్ దోస్ ఎలిమెంట్స్ ఇంక్లూడింగ్ ద హెడ్ ఆఫ్ ద గవర్నమెంట్, the highest executive of the government, as well as certain people who are appointed for the purpose of carrying out this project. Who are they? What is the capacity they are occupying? Secretary Skill Development, Deputy CEO of Skill Development Corporation, Chairman of Skill Development. These are the individuals who have facilitated the flow of 371 crores into the hands of a private company, Design Tech. Now, if you see the CITD also quickly, Central Institute of Tool Design is some technical body existing in Hyderabad,
which goes to assess engineering aspects. They were given mails, they were given projections by this Suman Bose. Suman Bose gives a projection to them, forces them, asks them to submit. So 164 statement was taken from this person, Sujayat Khan, Mr. Sujayat Khan, director of CITD, and he has deposed. So he has clarified that their institution is a technical institution, but Andhra Pradesh has no machines to count. Andhra Pradesh has only 371 crore gone out, 58 crore of that gone to some software. Now that 58 crores is projected as how 2,800 or something. That projection is submitted. That has to be ratified by CID. చెప్తాను అది కూడా. ఓకే. రెఫర్ చేయడం కాదు, అది కాదు. ఇక్కడ మీరు మీకు ఒకటి అర్థం అవ్వాలి. సిఐటిడి గవర్నమెంట్కి ఏమి రాయాలో కాగితం తయారీ సుమన్ బోస్ చేస్తాడు. నంబర్ 1. వినండి వెరీ గుడ్ పాయింట్ యు ఆస్క్డ్. సిఐటిడి అసలు వారు ఇచ్చిన రిపోర్ట్ డేట్, సిఐటిడి ఈజ్ వాట్? థర్డ్ పార్టీని తేవాలని ఉందా? సారీ, థర్డ్ పార్టీ రిపోర్ట్, థర్డ్ పార్టీ ఎక్స్పర్టీస్ తీసుకోవాలని రాశారా? గంటా సుబ్బారావు గారు రాశారా సిఐటిడికి? ప్రేమచంద్ర రెడ్డి గారు రాశారా? యా. గంటా సుబ్బారావు గారు ఆక్యుపైడ్ ద ఆఫీస్ ఆఫ్ ఎండి 2 times. ఈ రెండిటికి మధ్యలోని an intervening period of 6 months occupied by Sri Premchandra Reddy. Okay? Ganta Subbarao garu, when he was there, occupied. Premchandra Reddy garu inka raaledu. CITD inka report ఇవ్వలేదు. అప్పుడు 185 crore, another tranche of 2 tranches of money had already gone. So డబ్బులు కూడా వెళ్ళిపోయాయి. సో దిస్ ఈజ్ అ కేస్, వినండి, దిస్ ఈజ్ అ కేస్ వేర్ సిఐటిడి రిపోర్ట్ ఇంకా రాకముందే డబ్బులు వెళ్ళిపోయాయి. ఓకే, నవ్ యూ గెటింగ్. జియో తయారవకముందే అగ్రిమెంట్ తయారైంది, అలా అనమాట. బిడ్డ పుట్టక ముందే ఉయ్యాలు కొన్నట్టుంది. క్లారిఫికేషన్ కాదు, సుమన్ బోస్ అసెస్మెంట్ గవర్నమెంట్ అడుగుతుంది కదా. సో స్కిల్ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్ అడిగింది. ఓకే, ఆస్క్డ్ బై ప్రేమచంద్ర రెడ్డి గారు రాశారు. ఓకే, రాశారు. అదే మరి ఆ జాగ్రత్త. ఓరలీ ఇన్ December 2015, L. Premchandra Reddy, Secretary to Government Justice Department, orally instructed me to come to his office located at 86. It's Premchandra Reddy. It is Premchandra Reddy that he asked them to come to his office and was asked to do this job. It's Premchandra Reddy. మీకు అర్థం అవ్వట్లేదు ఇప్పుడు కూడా. ఇప్పటికీ సుమన్ బోసే అంటాను నేను. ఎందుకు? సిఐటిడి కాదు, సిఐటిడి తయారు చేసేది ఏంటి? మెషినరీ. సిఐటిడి స్టడీ చేసేది ఏంటి? మెషినరీ. సిఐటిడి ఆస్క్ టు గివ్ ఆన్ వాట్? సాఫ్ట్వేర్. సో సిఐటిడి సెట్ ఏం వాట్ షుడ్ ఐ గివ్ అంటే Suman Bose brought and gave something and gave, hey, this is what you have to submit. So that's what they showed. These people assessed me. Suman Bose తెచ్చింది సిఐటిడి యాక్సెప్ట్ చేసింది. సిఐటిడి. సో సారీ, యు ఆర్ హైజాకింగ్ ద హోల్ ఈవెంట్. ప్లీజ్, నో ఇన్ దట్ కేస్ ఒక్క నిమిషం, లెట్ మీ కంప్లీట్ దిస్. అసలు ట్రూత్ ఏంటంటే టైమ్ ఈజ్ వాల్యుబుల్ ఫర్ ఆల్. లెట్ అస్ మూవ్ ఫార్వర్డ్. ముందుకు వెళ్దాం అండి. లెట్ అస్ మూవ్ ఫార్వర్డ్. అంటే ట్రూత్ అంటే ఎవరి డొమైన్ వాళ్ళకి ఎక్స్పర్టైజ్ ఉంటుంది, టెక్నికల్ ఉంటుంది. మీరేమన్నారు నాకు క్లియర్గా అర్థమవుతుంది. మీకు ఏం కావాలో అది నా దగ్గర దొరకట్లేదు, అది ప్రాబ్లం. వాట్ యు వాంట్ టు నో?
is Suman Bose adigada, is adigada. That's not the point. The point here is Suman Bose is an entity outside, okay? Inside entity has asked, okay? The point that you have to note is CITD nunchi report rakamunde, how much amount has gone? 200 and? కాగితం ఎగ్జాక్ట్లీ అమ్మన్ బోస్ కాగితం తయారు చేసి ఇస్తే అది ఇచ్చారు. అండ్ దేర్ ఇస్ వన్ ఈమెయిల్ హియర్ అవర్ ఏఏజీ గారు విల్ షో అది ఇవ్వండి. యా, సో దేర్ ఇస్ వన్ ఈమెయిల్ విచ్ సేస్ ఈవెన్ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్ ఈజ్ ఆస్కింగ్ దెమ్, అయ్యా this software something, it costs about 1 crore, why are you showing it as 250 crore? It is too elaborate, too much beyond our imagination. I know email better. So investigation is so long kada, investigation is so deep, but manadram oka point understand chesukondi in the time padutundi. So it's so much of investigation. One of the important pertinent point I would request the AJG to read out. That 250 crore. I'll start. Yeah, please go ahead. Next. Later on. Yeah, next. Time share. చెప్పండి. Should I start? Yeah.